Tell me about yourself. Ceritakan tentang dirimu sendiri. Pertanyaan ini bisa membuat orang gugup. Apa yang bisa Anda ceritakan? Dalam video ini, Anda akan belajar menjawab pertanyaan tadi dalam 4 situasi berbeda. 1. In a job interview, wawancara kerja. 2. In a university interview, wawancara kuliah. 3. In an English exam, ujian bahasa Inggris. Nah, ini contoh paling umum. Jadi, jika Anda hanya ingin cara umum untuk merespon tell me about yourself, cermatilah bagian ini. And 4. When introducing yourself to new colleagues, memperkenalkan diri ke kolega baru. Sebelum membahas keempat situasi tadi, mari kita lihat tips-tips umum ini. First, think about the context you're in. Tell me about yourself bukan berarti ceritakan segalanya tentang diri sendiri. Anda perlu memilih fokus di mana. Contoh, dalam wawancara kerja, Anda seharusnya fokus pada professional background atau latar belakang profesional. Sedangkan dalam ujian bahasa Inggris, Anda mungkin cukup memberikan jawaban yang lebih umum. Secondly, keep your answer short and focused. Upayakan jawabannya ringkas dan fokus. Makanya, contoh-contoh dalam video ini nanti ada sekitar 3 atau 4 kalimat saja. Thirdly, remember that this question will usually be asked at the beginning of the interview. Ingat, pertanyaan ini biasanya muncul di awal wawancara. Dalam banyak kasus, pewawancara tidak terlalu memperhatikan konten yang Anda ceritakan. Jadi jangan terlalu khawatir. Hal terpenting adalah Anda bisa menjawab confidently and coherently atau dengan percaya diri dan relevan. Finally, sebagai saran untuk struktur umum, make 1 or 2 sentences about your past, 1 or 2 sentences about your current situation, and 1 or 2 sentences about the future. Buatlah 1 atau 2 kalimat tentang masa lalu, 1 atau 2 kalimat tentang situasi sekarang, dan 1 atau 2 kalimat tentang masa depan. Job interviews. I'm currently working in HR for Dell, but actually, as you've probably seen from my CV, my background is in graphic design. I've been wanting to get back to graphic design work for some time, and that's why I applied for this position. Dalam jawaban ini, Anda cerita tentang situasi sekarang, kemudian menambahkan details tentang background Anda. Ini jawaban simple, tapi tidak masalah. Ini fokus dan jelas, juga memberi kesempatan pada pewawancara untuk menanyakan details lainnya. I've been working in biomedical research for about 5 years. I completed my PhD 4 years ago, and I worked for a small pharmaceutical company here until, unfortunately, it went out of business recently. So, I'm currently looking for a new position in biotech, pharma, or anything related to my training and experience. Jawaban ini sedikit lebih detail. Ini juga sebenarnya tidak memberikan informasi tentang masa depan. Tidak masalah. Ide masa lalu, masa sekarang, masa depan bukanlah template yang wajib diikuti. Itu hanya cara untuk mengorganisir ide Anda. Sekarang, perhatikan beberapa kalimat dari contoh-contoh tadi. 1. I'm currently. 2. My background is in. 3.
I've been working in for 4. I'm looking for a new position in. Di kalimat 3 dan 4, sesudah kata in perlu menyebutkan nama sektor. Contoh, I've been working in the education sector for 21 years. Jika mau menyebutkan nama perusahaan, gunakan kata at. Contoh, I've been working at Estemek Logika for 21 years. Bisakah Anda melengkapi kalimat-kalimat ini sesuai dengan diri Anda? Pause video ini dan cobalah sekarang. Ucapkan kalimat-kalimat Anda dengan lantang. University interviews. I've always loved drama, watching plays, and everything else connected with the theater. I've been involved in our school drama society for several years, both in terms of acting in productions and also working behind the scenes with set design, lighting, and things like that. I've known for a long time that I want to be an actor, and studying drama here would be a logical next step towards that goal, I think. Jawaban ini lebih detail tentang pengalaman lampau pembicara dan kurang informatif tentang masa sekarang dan masa depan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini tidak masalah. Jangan merasa bahwa Anda wajib memiliki jumlah kalimat tertentu tentang masa lalu atau apapun. Jawaban yang berbeda sesuai dengan situasi yang berbeda. Jadilah fleksibel. I always knew I wanted to be a scientist, even when I was little. My best subjects throughout school have been maths and science, but at this point, I'd like to specialize more, which is why I'm applying to study astrophysics. I'm doing my IB next month, and my predicted grade is 40 or higher. I'm hoping you'll offer me a place to study here, and I'm excited to start my studies in September. Nah, ini jawaban spesialis. Ia fokus pada subjek tertentu. Ada beberapa potong kalimat yang bisa Anda gunakan, apapun studi Anda. Mari kita lihat. 1. I've always loved. 2. My best subjects throughout school were. 3. I'm doing next month. 4. I'm hoping. Tentu saja, Anda bisa menggantikan frase ini sesuai dengan situasi Anda. Contoh, jika masih sekolah, Anda mungkin menggunakan kata are atau have been di kalimat nomor 2, bukan were. Sekarang, giliran Anda berlatih. Gunakan keempat frase ini untuk membuat kalimat Anda sendiri. Gunakan ide Anda sendiri. Pause video ini dan ucapkan jawaban Anda dengan lantang sekarang. English exams. Well, I was born in Vladivostok, but my dad moved around a lot for his work, so I grew up in different places: Japan, the Philippines, and Malaysia. Currently, I'm working part-time and studying for a master's in film production. I'm pretty interested in film, video production, and things like that, so I'm hoping to work in that sector once I finish my studies. Bisa diketahui, jawaban ini lebih umum dan pribadi daripada fokus ke pekerjaan atau studi. I'm originally from Buenos Aires, but I've been living here in Dublin for several years now. I worked for an ad agency as a copywriter,
which is something I never imagined I would do, but I really like it. I was never good at English when I was younger, so it's weird that I ended up working in a job which requires very high-level language skills. I like living here, but I feel like I'd also like to travel and experience living in other places. So I'm thinking about moving to Canada or the US in the next year or so. Ini adalah contoh jawaban terpanjang kita, tapi termasuk cukup ringkas, sekitar 100 kata. Ingat, Anda tidak ingin jawaban terlalu panjang, upayakan ringkas dan fokus. Jika Anda diminta ceritakan tentang diri sendiri dalam ujian bahasa Inggris atau situasi umum, mari kita perhatikan beberapa kalimat yang dapat digunakan untuk membangun jawabannya. 1. I'm originally from. 2. I work for as. 3. I'm interested in. 4. I'm thinking about. Di nomor 2, letakkanlah perusahaan sesudah kata for dan posisi Anda sesudah kata as. Contoh, I'm working for Estetik Logika as a lecturer. Di nomor 4, letakkan kata kerja plus ing sesudah kata about untuk mendeskripsikan sesuatu yang Anda pikir akan dilakukan di masa depan. Contoh, I'm thinking about changing jobs. Nah, buatlah jawaban Anda sendiri menggunakan keempat frase ini. Jika mau, tambahkan lagi kalimat atau detail lainnya pada jawaban Anda. Pause video ini dan ucapkanlah kalimat-kalimat Anda sekarang. Introducing yourself to new colleagues. My name's Gwen, and as you maybe know, I just started here. This is my first week, in fact. I'm working in the marketing department as a web marketing coordinator. My background is a mix of marketing and software. I started my career as a software engineer. I'm still finding my feet, and I haven't met all of you yet, but I'm looking forward to working with you all. If you're walking past my office, come and say hi. Terkadang, jika Anda mulai bekerja di perusahaan baru, Anda harus memperkenalkan diri saat meeting. Di sini, jawaban Anda seharusnya fokus pada professional background atau latar belakang profesional, seperti dalam wawancara kerja. Hi, I'm Elias. I'm the CISO, so I'm responsible for online security and keeping our computers and networks safe. You've probably seen me around because I've been working here for a while, almost 10 years now. As you just heard, all staff need to take our cybersecurity training class, so you'll be learning about how to stay safe online with me or one of my colleagues in the next month or two. Jika Anda bekerja di perusahaan lebih besar, Anda mungkin perlu memperkenalkan diri ke kolega meskipun Anda sudah bekerja di sana beberapa waktu. Misalnya, jika Anda memulai proyek dengan orang yang belum pernah bekerja dengan Anda sebelumnya. Jadi, seperti itulah jawabannya. Akhirnya, semoga pertanyaan "Tell me about yourself" tidak lagi membuat Anda begitu gugup. Sekarang, kerjakan evaluasi ini ya. Submit di e-learning Estetik Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.